Good evening, everybody. Hello. On behalf of the Chair of Cycling of Ghent University, I would like to warmly welcome you to this oration. I'm not one of the speakers, just a little bit to talk through is that we have a lot of people who are interested in today. We have almost a fully booked room in here, but also a lot of people also streaming from their house, from their homes, from their offices. So therefore, I'd just like to make a small announcement to those people. So the most of the parts will be done in Flemish, but we will provide live subtitles on the streaming. So you will see everything and can follow everything in real time as well. So that's for me. For now, I would like to invite our Dean of the Faculty of Science to the stage, Professor Isabel van Driessen. Dank u wel, Joyce, voor deze introductie. En dank u wel, beste mensen, om zo talrijk op te komen. En de mensen thuis, ik weet niet juist waar dat de camera hangt, maar mensen online, een zeer warm welkom. Dus beste collega's, facultaire bestuursleden, collega's van de faculteit, van de universiteit, beleidsmedewerkers of beleidsmakers, beter genodigden, studenten zie ik hier ook. En dus fietsliefhebbers, denk ik, in het algemeen. Een zeer warm welkom vandaag. Wij zijn trots, wij zijn blij, wij zijn fier. Ik heb hier al veel enthousiaste mensen gezien en wij zijn trots dat wij toch wel mogen beginnen schrijven aan een nieuw fietsverhaal. En dit hopelijk samen met velen onder jullie. Dit nieuwe hoofdstuk bevat vandaag dus de officiële inhuldiging van onze nieuwe fietsprofessor. Een mooie naam voor een zeer warm welkom aan een nieuwe collega. Die zal verbonden zijn via een leerstoel, de leerstoel fiets, die aan de faculteit wetenschappen wordt uitgereikt of werd uitgereikt. Meer bepaald zal onze nieuwe collega verbonden zijn aan de vakgroep geografie van deze faculteit wetenschappen aan de Universiteit Gent. Dit alles is gebeurd onder impuls van onze collega, professor Frank Witloks, die we zeer dankbaar zijn daarvoor. En eventjes het waardevolle karakter van ontmoetingen schetsen. Blijkbaar is dit allemaal gestart tijdens een event, een samenkomst, onder andere waar ook onze academisch beheerder Dr. Mike Nachtegaal aanwezig was een tijdje geleden. En op dat event was ook onze voormalige minister Lydia Peters en haar kabinet en de Vlaamse administratie aanwezig om na te denken over die leerstoelfiets. En de directe aanleiding was dus een studiedag waarop onderzoekers uit verschillende faculteiten het fietsonderzoek aan de UGent voorstellen en een pleidooi gaven om meer systematisch en een grondiger aanpak van het onderzoek rond fietsen op te starten en te stimuleren. En wat volgde waren een reeks gesprekken en daar zijn we toe beland vandaag. Dat heeft dus geleid tot de creatie leerstoelfiets aan de UGent. Deze leerstoel sluit dus perfect aan bij het onderzoek en het onderwijs aan onze faculteit, meer bepaald aan de vakgroep geografie, maar ook daarbuiten. Aan de vakgroep geografie gebeurt binnen een sociaal-economische context heel veel onderzoek, fundamenteel onderzoek, naar onder andere het verplaatsingsgedrag, stadslogistiek, evoluties in het Vlaamse stedelijke systeem, het stedelijk beleid, het wereldstedennetwerk, dat zijn allemaal zaken die daar bestudeerd worden, naast locaties, locatiekeuzes van private en publieke bedrijven, de relatie tussen transport en productie, het modelleren van landgebruik en dergelijke meer. Ik denk dat dit allemaal in zijn breedte samenhangt met het gebruik van de fiets in een sociaal-economisch landschap en alles wat daarmee samengaat, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer. Dus het interdisciplinaire, het interfacultaire karakter van die leerstoel zal evenzeer belangrijk zijn als wat aan de vakgroep geografie zelf gebeurt. En we zoeken met deze leerstoel belangrijke samenwerkingen om die op te starten, om die verder te zetten binnen en buiten UGent, binnen en buiten onze faculteit.
En uit een groot aantal kandidaten hebben we de eer om uiteindelijk de keuze te hebben kunnen maken voor onze professor Meredith Glaser. Zij is momenteel verbonden aan het Urban Cycling Instituut aan de Universiteit Amsterdam. Zij is een internationaal zeer gerespecteerde academica met zeer ruime ervaring in ruimtelijke ordening, active travel en mobiliteit en voorgedragen dus tot onze eerste leerstoelhouder. Welkom. Professor Glaser legt de focus op het bredere sociale systeem en de onderliggende processen die mee de mobiliteit zoals wij deze vandaag kennen vormgeven, om die verder mee in stand te houden en mee doen veranderen. De leerstoel en het ambt, beiden een primeur in Vlaanderen en zowel financieel als inhoudelijk ondersteund door de Vlaamse overheid, waarvoor heel veel dank, staan symbool voor de kracht van vooruitgang en het belang van wetenschap in onze samenleving. We hebben de voorbije jaren opmerkelijke groei gezien in het gebruik van de fiets als vervoersmodel. In Gent kan je dat alle dagen meemaken, maar in heel Vlaanderen is dit zeker aan de gang. Laat maar zeggen, in de meeste wereldsteden is dit aan de gang. Vlaanderen heeft op zichzelf nooit zoveel gefietst en evenmin zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en fietsveiligheid. We zetten meer en meer de toon daarmee op het vlak van fietsbeleid, wat onder andere ook andere landen wereldwijd niet is ontgaan. Dit is een zeer positieve ontwikkeling die we willen vasthouden en verder stimuleren, onder andere met ons onderzoek, onder andere met deze leerstoel. En waarom is deze leerstoel dan zo belangrijk? Omdat ons inziens een vooruitstrevend fietsbeleid meer nodig heeft dan goede bedoelingen en infrastructuur alleen. Het vraagt om kennis, het vraagt om fundamenteel en toegepast onderzoek als objectieve basis van deze kennis en het vraagt om op die manier samenwerking aan te gaan tussen onderzoeksinstellingen, tussen universiteiten, tussen onderzoeksinstellingen en beleidsmakers, met industrie enzovoort enzoverder. Met de leerstoel fiets kunnen we de nieuwe inzichten omzetten in tastbare verbeteringen en nog meer mensen hopelijk inspireren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel. Dat zal niet alleen het mobiliteitslandschap in Vlaanderen verrijken, het zal ook bijdragen aan een gezondere en groenere toekomst voor ons allemaal. Collega Meredith Glaser zal als leerstoelhouder actief betrokken zijn ook bij de opleidingen binnen de geografieopleiding binnen de Ghent en zal ook nauw samenwerken met overheden, beleidsmakers en partners in het algemeen die samen aan de weg bouwen naar een fietsvriendelijker Vlaanderen. En ik herhaal het nog even dat jullie hier vandaag zo talrijk aanwezig zijn, zowel fysiek als digitaal, boezemt veel vertrouwen in dat we samen dit verhaal zullen kunnen op een goede manier schrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met vele collega's en samen met vele onderzoekers een toekomst tegemoet gaan waarin wetenschap, beleid en samenleving elkaar versterken en inspireren. To finalize, a warm welcome, Meredith, to our faculty, to our university, and I look forward, and we all look forward in doing this together with you. Dank u voor uw aanwezigheid en ook voor uw aandacht. Thank you, Professor Van de Driessen, Isabel, the Dean of our faculty. I would now like to give the word to our representative of the Ministry, Department of Mobility and Public Works, also a guest professor here at Ghent University, Philippe Boulaert. Dames en heren in al uw rangen, standen en hoedanigheden, zowel hier als thuis. Op mijn beurt ook welkom. Allemaal opzommen, dat zou mij te ver leiden. Het is echt een voorrecht om u mee welkom te mogen heten op deze Oratio. En dat vanuit 3 perspectieven. Het perspectief van secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ik blijf dat ook na 10 jaar nog altijd een mond vol vinden. Dat van gastprof aan deze eigenste UNIF. En tot slot dat van fietser. Ik sta graag even bij die 3 perspectieven stil met u. Een eerste perspectief is, zoals ik daarnet al zei, dat van leidend ambtenaar van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Als departement dragen we de verantwoordelijkheid om beleid mee vorm te geven. Milestones voor dat beleid te bepalen, te monitoren wat er gebeurt en bij te sturen waar dat nodig is. En uit de veelheid van uitdagingen die daarmee gepaard gaan, denk maar aan het onderhoud van infrastructuur of voorwaarden creëren voor vlot en veilig verkeer, is de fiets met stip een van de uitdagingen die ons zeer na aan het hart liggen en mij persoonlijk ook zeer na aan het hart liggen. De voorbije 10 jaar werden kosten nog moeite gespaard om op de verschillende bestuursniveaus die ons land rijk is, te investeren in nieuwe infrastructuur. Zo stegen we naar een jaarlijkse investeringsbudget van 300 miljoen euro, die nog altijd jaarlijks voorzien worden voor fietsinfrastructuur en waarvan de regering bevestigd heeft dat ook de komende jaren te zullen doen. Zowel in functionele als recreatieve fietsinfrastructuur, want ook die laatste draagt bij aan een positief algemeen beeld van de fiets. Het bracht ons op een plek waar Vlaanderen soms al eens als voorbeeld wordt gezien voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Tegelijk is er het besef dat er nog bijzonder veel investeringen nodig zijn en de weg naar een volledig kwalitatief netwerk nog erg lang is. Ik zie iemand zitten die ik vanuit het Rekenhof ken en die daar altijd heel nauwlettend op toekeek. Tegelijk ondersteunden we heel wat initiatieven om burgers aan te zetten tot meer fietsgebruik via zowel sensibilisering als subsidiëring. Ook de oprichting van Fietsberaad, Heiboud, heeft er mee toegeleid dat het fietsbeleid sterker werd ingevuld. Een van de hoogtepunten in die voorbije jaren is voor mij de Europese fietsverklaring van dit voorjaar, die er meegekomen is op aansturen van Vlaanderen in het EU-voorzitterschap. Dat die fietsverklaring mee opgenomen is in de opdrachtbrief aan inkomend commissaris Tsitsipostas is zonder meer een goede zaak. Om beleid te voeren is uiteraard ook een wetenschappelijke onderbouwing noodzakelijk. Ik ben dan ook verheugd dat we met de officiële start van deze leerstoel en de oratio van professor Glaser werk maken van die onderbouwing en de draagvlakversterking voor duurzame mobiliteit. Wetenschap kan immers helpen om het debat onder de 6 miljoen Vlamingen, die allemaal verkeersdeskundigen zijn, te objectiveren. Deze leerstoel zal als eerste thema Systems of Inertia onderzoeken. Welke factoren belemmeren een duurzame mobiliteit, zowel rationeel als irrationeel? En vooral, hoe krijgen we die belemmeringen weggewerkt? Dit onderzoek zal de nodige input kunnen geven voor ons beleid en hopelijk discussies en meningen wat kunnen objectiveren. Of zoals een paar jaar geleden een twitteraar verwoordde, the good thing about science is that it's true, whether you believe it or not. Vanuit een tweede perspectief, dat als gastprof mobiliteit en ruimte op deze UNIF, juich ik deze leerstoel eveneens toe. Niet omdat het precies deze UNIF is, ik moet een beetje objectief blijven als secretaris-generaal, het had ook elders gekund. Wel omdat ik in die rol als gastprof jaar na jaar mag vaststellen dat er nog een hele weg af te leggen is om jongeren in opleidingen de onmiskenbare band tussen mobiliteit en die ruimte ook mee te geven, om hen daar bewust van te maken. Het is immers maar wanneer je erin slaagt om voorbij de kip-of-ei-discussie tussen mobiliteit en ruimte te kijken, dat de bekommernis over de leefbare omgeving en ruimte een kans krijgt. Mobiliteit gaat niet over de verplaatsing of het verplaatsingsmiddel. Het gaat wel om het als mens kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. Het gaat wel om hoe je die mobiliteit een plaats geeft en verzoent met de levenskwaliteit van diezelfde mensen. Iedereen wil graag vlot en snel van A naar B. Iedereen wil evenzeer leven en bewegen in een kwaliteitsvolle ruimte. Het gaat dus niet om kip of ei, maar om hoe we beiden op de meest leefbare manier in verband brengen met elkaar. Elk jaar opnieuw leidt dat tot boeiende discussies met studenten, architectuur, stedenbouw en ja, ook geografie. Elk vanuit hun standpunt leveren ze waardevolle en inspirerende elementen aan voor mij in die rol als prof. Er is trouwens iemand van mijn ex-studenten hier aanwezig, die kan dat al dan niet bevestigen. Dat brengt me bij het derde perspectief, dat van de fietser die ik zelf ook ben. Ik fiets graag en veel, om te sporten, maar ook om boodschappen te doen en bezoekjes af te leggen. Functioneel en recreatief dus. En altijd met een blik op hoe dat traject zich in de ruimte afspeelt. Als burger merk ik ook hoe discussies over fietsen en die ruimte vaak lokaal heel sterk leven.
Ik moet het aan Philippe niet zeggen die hier aanwezig is, die heeft dat mogen meemaken bij ander lijf de laatste 6 jaar. Afgelopen verkiezingen hebben dat nog maar eens aangetoond. Discussies over circulatieplannen in relatie tot leefbaarheid en bereikbaarheid en bij uitbreiding omzetcijfers van lokale handel, verkeersveiligheidsmaatregelen als zone 30 en fietsstraten zitten altijd vol emotie. Dat is niet onlogisch, aangezien iedereen ook echt betrokken is. Ook ikzelf als fervent fietser in mijn omgeving en daarbuiten. Dames en heren, vanuit welk perspectief ik ook kijk naar deze leerstoel, één zaak komt altijd terug. De ambities liggen hoog, met een doelstelling om tegen 2040 30% van onze verplaatsingen met de fiets te realiseren. En dat kan alleen maar door mobiliteit en ruimte als een integraal geheel te gaan beschouwen. Weg van de kip-of-ei-discussie, op zoek naar een leefbare ruimte die verplaatsingen mogelijk maakt en zelfs letterlijk en figuurlijk omarmt. Om die ambitie te bereiken zullen we moeten samenwerken met alle overheden, organisaties en stakeholders. Alleen zal het immers nooit lukken. En alleen samen zal het wel kunnen lukken. Ik ben er ook bijzonder verheugd en hoopvol dat we met deze leerstoel een impuls kunnen geven aan die doelstellingen, de inertie voorbij. Good luck, professor. Thank you, Professor Boulaert. I will now gladly give the floor to Frank Whitlocks, Professor Frank Whitlocks, who also was the supervisor of the chair of cycling and one of the persons responsible for the creation of it. So, thank you. Oké, ook absoluut van mijn kant uit een zeer goede avond. Ik heb hier een laptop voor mij en dan kan u denken, eindelijk iemand die zijn speech niet afdrukt om duurzaam te zijn. Ik heb de speech afgedrukt en hij ligt op mijn bureau momenteel. Gelukkig hebben we dan een medewerkster, zij heeft haar naam zelf nog niet gezegd, Joyce, die vandaag de sprekers aan elkaar praat. En die zegt, ik heb dat nog wel ergens op mijn laptop, dus vandaar, Joyce, bedankt om mij hier te redden. Dus ik ben absoluut zeer verheugd om hier even het woord te nemen. Ik denk dat er al veel gezegd is. En wat wel belangrijk is, is dat ons team is gevormd, zou je kunnen zeggen. En ons team, dat wil zeggen Meredith Glaser als nieuwe fietsprofessor aan de UGent, Gent, Joyce David als wetenschappelijk medewerker, werkend aan een doctoraat rond uiteraard fietsen, en ikzelf. Maar daarnaast hebben we ook nog een begeleidingscommissie, dat zijn de mensen die ongeveer daar zitten, die ons ook eigenlijk meesturen, zoals het woord het zegt, begeleiden. En dus in die zin denk ik dat we eigenlijk een hele mooie samenwerking hebben, want het is ook over de faculteiten heen. Het is ook, laten we zeggen, naar de buitenwereld toe, dat we toch wel met een gedragen onderwerp willen komen. De leerstoel heeft, zoals het reeds is doorgegeven, of dat men toch alleszins kan lezen, heeft eigenlijk de bedoeling om het Vlaamse fietsbeleid te evalueren, vorm te geven en verder bij te sturen. En ik denk dat de wereld van de fiets is echt wel bijzonder breed. En dat hebben ook de vorige sprekers al aangehaald. Dus dat wil ook zeggen dat we met het kleine team een heel pakket aan verschillende opties zouden kunnen bekijken en evalueren. En Philippe heeft al een van de thema's aangehaald waar we ons wel wat willen in verdiepen. De Vlaamse mobiliteitswereld heerst er een beetje een gezegde: kleine wieltjes, grote gemeenschappen. Omgevingen waar dat kinderen zichzelf veilig voelen en duurzaam kunnen zich verplaatsen. Hun omgevingen die eigenlijk die actieve mobiliteit ten goede komt, dat is natuurlijk zeer divers, want er is een groot scala aan diverse doelgroepen en vaak ook kwetsbare doelgroepen. Niet alleen valt er bij de doelgroep kinderen en jongeren nog heel wat fietswinst te boeken. Deze doelgroep is dan ook letterlijk aangewezen op wandelen en fietsen. Maar er zijn ook uiteraard bepaalde lichamelijke kenmerken die vaak kwetsbaar zijn. En mobiliteitsmaatregelen die deze doelgroep ten goede komen, dat denken wij heeft eigenlijk een beetje het unieke eigenschap dat dat goed is voor iedereen. Door dus de focus toch een deels op het kind en zijn of haar noden en behoeften te leggen, leggen we meteen ook de focus op een eerder mensgerichte en een rechtvaardige vorm van mobiliteit.
En dat is denk ik toch wel heel belangrijk. We leggen daarbij ook de lat bewust hoog, zeer hoog zelfs. En ik denk dat er een stuk inhaalbeweging moet gebeuren, waarbij we ook uiteraard willen denken aan andere thema's. Thema's leven, thema's wonen, verplaatsen. Alles hangt uiteraard samen met mobiliteit. En die uitdagingen die zijn uiteraard, we worden er alle dagen dagelijks mee geconfronteerd. Maar er zijn ook nog bredere thema's zoals klimaat, de toekomstbestendigheid, de resilience van onze steden, onze gezondheid, omgaan met congestie, verkeersveiligheid, bereikbaarheid. Het zijn allemaal voorbeelden waar dat uiteraard de fiets een zeer belangrijke rol in kan spelen. We willen multidisciplinair werken. Mobiliteit is niet een thema dat zich leent tot eilanddenken, alhoewel dat het eiland nu terug uitgezonden wordt, fantastische reeks. Maar dat we daar verschillende invalshoeken willen nemen en daarom is het ook goed dat we die begeleidingscommissie hebben en dat we een interdisciplinaire groep hebben van mensen, zowel sociale wetenschappers, zowel mensen vanuit mobiliteitswetenschappen, verkeerskunde en ook ingenieurs. En we streven alle naar datzelfde, die integrale benadering van die thematiek. Als we denken aan mensgerichte mobiliteit, dan zijn we benieuwd naar die mens, zijn beleving, want dat is ook belangrijk als het gaat over fietsen. We hebben tal van objectieve data, fietsongevallen, over snelheden, verkeersintensiteiten. Die zijn grosso modo wel aanwezig en die kunnen we uiteraard ook analyseren. Maar hoe het fietsen op zich ervaren wordt, dat is zeker een thema dat ons interesseert. Zowel ouderen als kinderen, maar uiteraard ons allemaal. En dat heeft dan ook wel te maken met een eerder subjectieve verkeersveiligheid, los van een objectieve verkeersveiligheid. Waarom kiezen mensen voor bepaalde trajecten om te fietsen of niet te fietsen? Welke lessen kunnen we daaruit trekken als het gaat over fietsinfrastructuur die we gaan plannen of gepland zijn? Dus als we kijken naar mobiliteit en mobiliteitsbeleid, dan denken we soms ook wel eens af en toe aan weerstand. Er zullen bepaalde onderzoeken, bepaalde processen zijn waar dat we die positieve mobiliteitstransitie in de hand werken. En welke zijn deze transitie, hoe worden die op negatieve manier door sommigen beïnvloed? Ook daar is het denk ik belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Communicatie en het feit dat we hier met zoveel mensen aanwezig zijn, en er zijn dubbel zoveel mensen ook nog online aanwezig. Die communicatie, dat is uiteraard voor ons ook belangrijk en dat wil ook zeggen dat we moeten kijken naar cultuur en naar de betekenis daarvan. Wat zijn de patronen, de communicatie als mensen fietsen, de fietsmaatregelen, fietsongevallen? Hoe kunnen we de publieke opinie beïnvloeden, kunnen we die bijsturen? Welke aanbevelingen zouden er vanuit de fietsleerstoel geformuleerd kunnen worden? Dat is een beetje het onderzoek dat we wensen te voeren over de periode van ongeveer 3 jaar, want dat is de duurtijd van de leerstoel. En uiteraard zeer sterk hopen we dat de huidige Vlaamse regering de fietsprofessor ook zal verlengen en hopelijk dan voor langere periode. Kortom, ik denk dat, en ik hoop en ik weet bijna zeker dat de leerstoel fiets, die wil hier een verschil maken. I want to hand over the floor to Joyce to introduce Meredith. Maybe I could do a kind of a bypass and give the floor to Meredith itself. So Meredith, the best of luck. Welcome in our department. We're so happy that you are here and we're all looking forward to your oration. So thank you so much. I'd like to start with a confession. I am not from here. And I also grew up with my parents driving me everywhere. And just like any other American growing up in the California suburbs, like any other teenager, I couldn't wait to turn 16. Because 16 is this magical number in America. It's a magical age. It means so much more than any other number because at 16, you can get your driver's license. And this is the ultimate sense of freedom.
So after passing my driver's exam, my parents, who might be watching right now, were all too kind to surprise me with a well-loved 1994 Volvo 850 in that classic Volvo seaweed green. I upgraded to a 10-disc CD player immediately, and finally I could relish in freedom, in independence, in autonomy. My wheels brought me everywhere. Social outings, school, job, sporting events. It was also my satellite wardrobe. The trunk was stocked with snacks and drinks, changes of clothing. Life by car was inescapable. So you can perhaps imagine my shock when I moved to the Netherlands about 15 years ago, first having to sell the cars. I woke up at 8:30 in the morning to this view. In fact, quite rudely awoken by the sounds of bicycle bells and screaming children. And it took me a whole minute to realize what was happening here at 8:30 in the morning on a Monday morning in late summer. Can anyone guess? Yes, school drop-off. So here I was, an American in the Netherlands, observing the most mundane, everyday practice of dropping your kids off at school. So why was this shock settling in? But I was also enamored at the same time. Well, this was before we had children, so 8:30 was very early in the morning. And I didn't even realize we lived above a school. It was so embedded in the urban fabric. But even more why I was shocked is because where I come from, school drop-off looks very different. And it hasn't changed in my lifetime. Every time we go back home, it's impossible to ignore the central role of automobility in everyday life. I talk to my family and friends, and they say things like, "It's awful, but at least I can listen to my audiobook or catch up on the news, and thank God autonomous vehicles are coming. My children don't ever have to get a driver's license, and we can finally do things in the car." They've adapted their habits to traffic and in turn attitudes and even ideas about what is possible. What is a possible future? With a system so entrenched in automobility, it's also hard to imagine anything else. Cities all over the world have been trying to move away from car dependency for decades. And decades of research shows that automobility is literally killing us. Conservative estimates, about 1.67 million people are killed globally due to pollution, sedentary travel, contributing to cardiovascular disease, type 2 diabetes, cancer. And in Europe alone, automobility costs about 500 billion euros, mostly due to these factors. So there is a restless search for solutions to move away from this system. So this view, my new front yard, was a fresh revelation. It seemed like a reality show of some of the greatest authors on cities and public life. Eyes on the Streets by Jane Jacobs, or The Human Scale Design by Jan Gehl, The Right to the City by David Harvey, and The Democratization of Space by W.E.B. Du Bois. Did the Netherlands crack the code? Well, 15 years ago, I was convinced the bicycle was the reason. It was the center of the transition, and I wanted to learn why and how the bicycle saved the day. So I have learned a lot along this journey. Yes, the humble bicycle. It is just one mode of transportation, but it has some peculiar characteristics. It exposes the human and all of her senses to the social and spatial environment, not only to navigate and manage traffic, but to negotiate,
to negotiate the mobility experience, allowing her to send and receive information in different ways than someone walking in a bus or in a car. It's also an efficient mode that allows us to cover a great deal of the daily urban system. Curious enough, sending and receiving information by bike goes beyond just giving ways or giving hand signals for directions. Our practices around cycling can also be a marker and a signal of gender, identity, class, race, even processes like gentrification. So this shows us that cycling is actually also a social technical system. It's intertwined in our urban environments. It's intertwined with our human behavior, our social practices, our cultures, our contexts, and our institutions. Here, my daughter is just simply eating breakfast. History, of course, plays a role. I learned that in the 1960s, Dutch cities were making space for the car. The future was the car. This is a rendering of a planned highway that would cut through the city center of Amsterdam with the latest engineering innovations. I learned that cars were choking the centers of Dutch cities, causing extreme levels of pollution and traffic violence impacting the most vulnerable members of society. I learned that bottom-up social movements emerged with strong language, saying things like, "Stop the child murder." I learned that John Lennon and Yoko Ono were in Amsterdam protesting environmental degradation and wars. No coincidence that a bicycle, a white bicycle, was the symbol of peace, emancipation, and humility. Now, these highway plans did not materialize, and many of you know this story and the fight that ensued. I also learned that only 42 short years ago, my street looked and felt very different. But let's be clear about what is different. The buildings are the same, the school is still there, the steeple, the apartments. It's the streets, that public domain. So now I can share a second confession. I was wrong. It wasn't the bicycle that saved the day. It wasn't the bicycle at the center of the transition. It was the street, this precious space between buildings, changing streets as the blueprint of change. Build it and they will come, right? So how can streets unlock a mobility transition? This is the space that is the lifeblood and arteries of our cities and towns. It represents up to 1/3 of public space, many cities' largest asset. But when I say street, what do you think about? Can we all agree that this is a street? Our ideas of streets differ and depend on and are skewed by our own experiences, our memories, our culture, the norms that surround us. And we cannot ignore that street space is a particular kind of space. The function, the design, the legislation of streets are steeped in 100 years of planning, designing, and functioning for the movement and storage of cars. From Rome to Paris to San Francisco, Romania, increasingly in the global south as well, we are conditioned to associate streets with concepts like movement, mobility, cars, speed, danger, traffic, noise. And the first rule of being in public space that we learn as a child is to hold our parents' hand and to look both ways before crossing the street. So this is a system, is a century-old regime. It's a regime that continues to harm our bodies, our environment, and the way society functions. My argument here is not to condemn growth or to ban cars, but to bring an awareness to the dominating role of this narrative.
and within this so-called mobility transition. 100 years of planning for the movement and storage of cars has left our discipline with tinted windows. The solutions of sustainable mobility include a vision of a future, well, more of the same. This narrative has become so dominant that the practice of transportation has a hard time seeing the forest for the trees. It might be automated, seamless, smart, connected, optimized, but in this future of sustainable urban mobility, will inequities not deepen? Will our cities and regions reach peak concrete? Will fundamental challenges stemming from automobility, car harm, and road danger be solved? Doubtful. And in this future of sustainable urban mobility, I will still need to teach my daughters to hold my hand before crossing the street. The good news is that the full burden of automobility is increasingly well known. Preventable deaths, physical inactivity, mental ill-being, social isolation and dependency, the consumption of land, the loss of biodiversity, the use of non-renewable energy, the production of waste, inefficient use of public space, the disruption of vulnerable communities, restricted access to opportunities and social justice, and more. And where do these challenges touch down? Outside our front door, on our streets, and in our public spaces. And most of you know here that cycling touches many of these challenges. So why can't we roll out the change? Why is change so difficult? One reason is that when it comes to change, transport and mobility is a particular case because this field is founded on and it gravitates towards standards, predictions, models, and guidelines. Maximize efficiency, reduce complexity. But in practice, we see that mobility is much more complex because the way we move through time and space, it touches the very core of our identities and who we are. And these types of complexities generate uncertainty. They produce fear and lock-in. Not that other fields don't face this complexity, they do. But other fields are more aware of these complexities. Take public health, for example. In public health, in the 1970s, the socio-ecological model of health developed. And this model shows that our individual health is not just a matter of our own individual choices, but of nested families of variables. From our individual to interpersonal, organizational, our community, the public policy. There's broad consensus in the field of public health that the socio-ecological lens allows practitioners to be more aware of and to develop multi-level solutions that cross-cut these different levels. And even international health institutions have adopted this framework to guide policy and prevention efforts. Imagine if the field of transportation had something similar to guide. A group of public health experts at Columbia took this even further. I know you might look at this and say, whoa, what is going on here? I'll zoom in. Even still, you cannot read it. They tried to unpack the causes and consequences of obesity. And what you're looking at here is one corner of their system dynamics model. And I know you can't read the individual variables, but what's so powerful here is that they have unpacked the complexity. It's almost as if you could push play and you could see the whole system dance. For cycling research, we should also recognize and acknowledge the vast amounts of work that has come before us. One of my scholarly mentors has always said, our work rests on the shoulders of giants.
and they have laid a solid foundation. And scholars have studied this for several decades. We know a lot. We know that more people cycle when bikes and repair are affordable, when there is safe space for cycling, when there are no threats of car danger, when essential activities are close together, when women and kids cycle more, when public transit is convenient, when it feels safe and enjoyable. More people cycle when it's connected to their daily routines, when systems protect and nurture the most vulnerable, and when we all feel recognized and heard. This list goes on. We know this. None of this is rocket science. None of this is debated anymore. We also know that 50 to 75% of urban populations are interested in cycling, but they are concerned. There are also those who rarely cycle, or those who want to cycle more. And what are their concerns? These. And where do their concerns touch down? They touch down in our bodies, in our minds, in our communities, and in our public spaces. So when we study mobility, when we study cycling, and its relations to the urban and social context, it becomes very clear that the bicycle offers a powerful lens into a spectacular range of issues and phenomena of very high societal and academic relevance. So how do we, as academics, start to make sense of all these complexities, these wicked problems? The only way to make sense of this is to take apart the system elements, to combine different angles, different concepts, different domains, different academic disciplines, cultures, contexts, countries. I get so inspired by talking with people from all over the world who are sociologists and geographers, traffic engineers, even mathematicians. And all of these fields are increasingly interested in using the lens of cycling for their own fundamental questions. Perhaps most pressing, why is change so hard? So what can the bicycle teach us that we don't already know? The bicycle can be a boundary object. You can hold it up and look at several different challenges. We can be informed by new methodologies. We can ask ourselves, what is cycling research? What are we studying? Who are we studying? Who are we not studying? Where are we studying cycling? And where are we not studying? To alter urban transportation systems, especially our public space, it involves a particular kind of learning and unlearning. Anyone working on changing streets is familiar with the resistance and inertia that can transform or dismantle well-intended projects or experiments. To study these changes for the last 100 years that have been systematically privileging the car is to study deeply ingrained and fundamental norms. These norms are manifested in public space, and they branch out and they touch our personal identities. The prospect of shifting these norms provokes backlash and resistance. This means facing this resistance is already a given because of these clashes between institutions, ideas, and interests. So to study these transitions requires a completely different approach, one that is not technical, but one that is action-oriented. To study cycling, we may not be studying cycling at all, but rather how institutions' ideas and interests are formed or are shaped. How can we as researchers become closer to understanding and explaining innovative pathways of transformation? Can we get so close
to our own objects of analysis that we can truly understand. And this brings me to another confession. I was wrong. Mobility transitions do not start with the bicycle. It does not start with streets. It starts with systems of power, access to power, distributions of power, and those who are influencing the way that decisions are made. The disciplines of planning and transport have always been closely linked to notions of power, even thinking back to the system dynamics model a few slides ago. We could ask ourselves, who decided which variables were present or absent? How were those decisions made? On what grounds? Seminole scholars have spent their careers understanding, trying to understand, how these actors are involved and how they negotiate and bargain in decision making. Shaping the urban environment has been always in the hands of a few. And these decisions have predicated how our bodies can or cannot move through time and space, how our access is denied opportunity or even basic human needs. Schools, clean water, healthy foods. Where are these essential activities? And how are these dynamics influenced to produce shifts or dances in the system? Now, a focus on streets means shifting away from a lot of what we have thought about as a tradition of planning, especially in recent times with a focus on global scales of access, shifting away from these global scales towards local scales, from global economies to local economies, from fast movement to slower human movement, from governing mobility to commoning mobility. And this underscores what the scholar Mimi Scheller calls the politics of movement. She writes that power and inequality inform the governance and control of movement, shaping the patterns of unequal mobility. She writes that these discourses are mobilized and socially constructed. Mobility justice scholars call for reforming processes, knowledge creation processes, relationships, mobilization. She calls into question the very processes that form expertise. She calls for epistemic justice. And we can see epistemic debates in mobility and public space. If we take the case of the fat bike, it's not only in the Netherlands a very brazen debate, but also in Flanders and elsewhere. The response to this mobility innovation is a debate that is loaded with uneven access to power. It's a debate that's loaded with discriminatory undertones towards age, race, and class. Those who are calling out fat bikes as a problem are generally not those representative of those using fat bikes. It also calls into question how knowledge on the debate is socially produced and mobilized by politicians and the media, and what other challenges are left invisible, reproduces, and perpetuates non-knowing. For instance, if we are to talk about the danger of fat bikes, then we also have a moral responsibility to talk about the danger of the car. And what is left as non-known has a direct consequence for political action. And my final confession here, it's not about bikes, it's not about streets. Is it about power?
Is it about knowledge? Questioning the very foundation and production of knowledge itself? Who am I, as an outsider, to say what was the driving force of change in the transition in Amsterdam? Who am I to understand reclaiming streets as a disruption of power or to transform the status quo? But what I can do is try to understand, to try to explain, to try to empower the transition. A shift from understanding to empowering means questioning our role as academics. In this academic community, can we also empower a transition? Can we bring science to practice? Can we create fertile grounds for learning? Milton Friedman once said that only a crisis produces real change. And when that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are laying around. Ladies, gentlemen, and all, we are at that critical juncture. On a planetary scale, we are facing many fundamental and urgent crises simultaneously. Health, climate, the environment, housing, migration, political polarization, unemployment, poverty, the list goes on. If cycling is to become a viable transition, would it be for the sake of mobility? And this is why the future of cycling research might not start with mobility, with streets, or even with the bicycle. This is a critical juncture in cycling, and we have a choice. If we want cycling to be part of the existing system, we can continue on the current pathway. We can continue studying cycling practices as they are now within the existing system. We can simply replicate so-called best practices from any Dutch city. But if we really want to learn, if we really want to use cycling to unlock transformative change, we have to approach it in a totally different way. Because at the end of the day, we have to ask ourselves, here in the academic community, in practice, in government, what impact are we trying to achieve? What does it mean to be a leader in science and practice of sustainable urban mobility? And do we have the audacity, the tenacity, and the endurance to dance with the system? Thank you. Thank you so much. Yeah, well, yeah, this wasn't practiced. The question is whether we will take questions, and then I think we start for maybe another hour or so. And I think it would be better to do the questioning with something holding in your hand like a glass or something, and having something to eat, and then you can obviously discuss. And Meredith will stay here. But I would not like to. No, stay here for one moment. I would not like to go and have you already go to the reception, because I first would like to thank a couple of people, and especially I think the three people here, Joyce on the one hand and Bart and Natalie, who do all these things that we think that is just happening, and it happened. And so thank you so much. So thank you. Obviously, also thanks to all of you, and also the speakers here today, our Dean and Philip, the members of our guiding committee. But most of all, thank you, Meredith. I think it was a super inspiring talk,
I think everybody was so quiet. It never happened when I teach. So, so in that sense, I think you really you took the moment, and I'm very happy that we now officially opened, let's say, the chair, the cycling chair, with Professor Glaser as our laureate, our candidate. So thanks again. So thank you so much. Go downstairs, and then there is a sorry? And across the way. Yeah, and across the way. By the way, you registered here. This also means that we will send you probably a lot of information on the things that we are going to do, and we'd like you to be aware of our community, cycling community. So spread the word. Maybe one thing that I should mention before everybody leaves. When we had this chair, I received quite a lot of negative emails from people saying, why do we need this chair? Why do we need somebody from the US to tell us what we need? Well, I think this speech here now proves it, that we really need it and that we need you. So again, big thank you. Thank you. Bedankt voor mij even te zetten. Mooi.
Oh, ja.